సో మనం స్టార్టింగ్ లో కూడా ఒకసారి స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే ఒకసారి డిస్కస్ చేశాం. మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తే we concentrate on three things: the user interface, process, data storage. గుర్తుందా? ఫస్ట్ ల్యాబ్ కంటే ముందు ఇదే టాపిక్ డిస్కస్ చేశాం. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ is managed with the IO functions: printf, scanf, gets, puts, providing interactivity between user and computer. Process is managed with the operators, branching, loops, functions. ఇవన్నీ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ కి పనికొస్తాయి. డాటా స్టోరేజ్ కి వేరియబుల్స్, arrays, pointers, structures, unions, etc. అంటే మనం సిలో ఏమేమి నేర్చుకున్నామో, సిలోనే కాదు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కానీ మీరు ఏం నేర్చుకున్నా ఈ మూడు కాకుండా అక్కడ చేయడానికి ఏం లేదు. either user interface or process or data storage, right? But ఇది data storage కి continuation. But all these and variables, arrays, pointers, structures, unions, etc. all these are managed within RAM, which is volatile by nature and stores data temporarily. That is, once a program is completed its execution, the data is gone. మీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది అంటే వేరియబుల్స్ లో ఉన్న డేటా, అరేలో ఉన్న డేటా, ఇట్ ఈస్ గాన్, ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ఎగ్జిస్టింగ్. To use a data in future, we may store data onto hard disk in the form of files. Purpose అర్థమైందా? Yes sir. So as a program runs in RAM and the file will be on a hard disk and we don't know how much data existing in that file. సో మనకి ఎంత మెమరీ రిజర్వ్ చేయాలనేది మనకు తెలియదు. ఎందుకనంటే హార్డ్ డిస్క్ లో ఫైల్ లో డేటా ఎంత ఉందని మనకేం తెలుస్తుంది, రైట్? we use a pointer in our program to point to the ఇక్కడ ఇది కూడా అడ్రస్ అని చెప్పాలి. సో టు పాయింట్ టు ది address of a file on a hard disk. సో ర్యామ్ లో వేరియబుల్స్ కి అడ్రస్ ఉండడమే కాదు, హార్డ్ డిస్క్ లో కూడా మీకు ఫైల్ స్టోర్, మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే, ఫైల్ స్టోర్ చేస్తే, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే వాటికి కూడా అడ్రస్లు ఉంటాయి. కాకపోతే ఆ అడ్రస్ లో ర్యామ్ లో అడ్రస్ లాగా ఉండవు. అవి హార్డ్ డిస్క్ అడ్రస్ రెఫరింగ్ ఇస్ బిట్ డిఫరెంట్ దాన్ నార్మల్ వేరియబుల్ అడ్రస్ రెఫరింగ్. బట్ విల్ బి యూజింగ్ ఎ పాయింటర్. మన ప్రోగ్రామ్ నుంచి పాయింటర్ తో ఆ హార్డ్ డిస్క్ లో ఫైల్ ఎక్కడుందో ఆ లొకేషన్ ని పాయింట్అవుట్ చేసి ఆ పాయింటర్ ద్వారా మనం డేటాని రీడ్ చేస్తాం. In C, a file can be opened in different modes. So mode purpose. So మీకు
ఆర్ అని ఒక మోడ్ ఉంది. రీడ్ పర్పస్ కి ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఆర్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం, మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అని. డబ్ల్యూ అని ఒకటి ఉంది, రైట్. ఏ అని ఒకటి ఉంది, అపెండ్. సో అపెండ్ అంటే ఉన్న డేటా చివరిలో యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళటం, రైట్. దీన్ని పక్కకు పెట్టి ఇది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇది ఇంకా ఉంది కాన్సెప్ట్. దాన్ని లైవ్ ఒకసారి చూసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాం. The stdio.h library has a predefined structure with name file. It is a typed structure. Typed structure కాబట్టి మనము struct file అని యూజ్ చేసే పనిలా ఫైల్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే something important to remember is all predefined structures names. All predefined structures names are in uppercase letters, capital letters లోనే ఉంటాయి. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫైల్ అనేది కాదు, ఇంకా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్స్, వాటి పేర్లన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంటాయి. సో we create a pointer to this structure to fetch data from a file on a disk. File pointer fp. So ఇప్పుడు fp is a pointer of a struct file type, where struct file is a predefined structure. Okay na? Yeah, Pujit, Rishikesh. Okay, sir. Yes, sir. So functions related with file processing. ఒకటి fopen of. This function opens a given file in a specified mode and returns its address. ఏ ఫైల్ ని ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి అని మీరు ఆ ఫంక్షన్ కి చెప్తే, ఆ ఫంక్షన్ ఆ ఫైల్ ని ఆ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి దాని అడ్రస్ ని మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. దాన్ని మీరు ఆ ఫైల్ పాయింటర్ తో పెట్టుకోవచ్చు. ఫైల్ పాయింటర్ fp is equal to fopen of data.txt say write mode. ఇలా ఓపెన్ చేస్తే now a file on hard disk is created with the name data.txt in write mode and its address is held by fp. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఇది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఈ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ టర్బో సి ఎడిటర్స్ అవి వాటికి రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చినాయి. దిర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డాస్ బాక్స్ అని ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసి దాని డాస్ బాక్స్ కంట్రోల్లో ఇది రన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో మీకు సి రన్ అయ్యే ఫెసిలిటీ ఇంకా ఇవ్వలేదు. రన్ చేయడానికి షార్ట్ కట్ ఇలాంటి ఐకాన్ వస్తుంది, మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ నల్ల స్క్రీన్ కూడా వస్తుంది. దిస్ ఆ వెనక స్టార్ట్ అయిన బ్లాక్ స్క్రీన్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ డాస్ బాక్స్. ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే అది ఎప్పుడు కరెంట్ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ మేము ఇక్కడ మా కంప్యూటర్ లో మేము D:/, E:/లోనో ఇక్కడ ఎక్కడో మేము క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫైల్ అంటే క్రియేట్ అవ్వదు. అది దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లం. పాత వర్షన్స్ లో అయితే, అంటే పాత వర్షన్స్ ఆఫ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయితే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్ వేర్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు దీనిలో మీరు అలా చేసినా అది క్రియేట్ అవ్వదు, రైట్? సో దీన్ని గమనించండి. హ్యాష్
file pointer fp. fp is equal to fopen of data.txt, say data1.txt, write mode. Say file process అయిపోయిన తర్వాత fclose of fp, file pointer ని మీరు క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. fopen ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది, fopen అది, అండ్ ఫైల్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని మనం రైట్ పర్పస్ కి ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. మామూలుగా మానిటర్ కి మీరు ఏమైనా రైట్ చేయాలి అంటే ఇలా రైట్ చేస్తారు. అదే ఫైల్ కి రైట్ చేయాలి అంటే fprintf అని ఫైల్ కి రైట్ చేస్తాం. ఏ ఫైల్ కి అంటే fp, అంటే fp అన్న పాయింటర్ పాయింట్అవుట్ చేస్తున్న ఫైల్ కి హాయ్ అన్న డేటాని రైట్ చేస్తాం. ఇది అర్థమైంద కాన్సెప్ట్? Yes, sir. See, C:, ఇది సికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో దానిలోనే స్టోర్ అవుతుంది. అది ఈ ఫోల్డర్, ఐ థింక్ ఇదే ఫోల్డర్ అని అనుకుంటా. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తాం, you see that data1 you got high కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తే హాయ్ అన్న డేటా రైట్ అయింది. data1 ఒక ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ, రైటా? ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అయితే ఓకే, లెట్ us make a trial. b:, లో ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫోల్డర్ C4 లో b:/C4/ I think file will not be created. Let us see. So Control F9. File create అవ్వలేదు దీనిలో, రైటా? Control F9, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. అంటే దీనిలో మీకు ఆ లొకేషన్ లోనే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంతవరకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకే? అంటే ఇది మన ఇష్టానుసారం క్రియేట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ దీనిలో లేదు. ఇది ఎప్పుడు అక్కడే సేవ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు కావాలనుకుంటే దాన్ని మీరు వేరే లొకేషన్ కి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. data1 ఫైల్ డిలీట్ అయింది. నౌ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ దిస్. char name of 20, enter name, scan a %s name. ఇప్పుడు మామూలుగా పేరు అంటే మీరు print a %s, name, right? So if I run this program and give input Pujit, enter. Now you see that Pujit. దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూయేషన్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి గమనించండి. I run this program, దట్టు ఎంటర్. ఏమైంది ఇప్పుడు? ముందు డేటా డిలీట్ అయిపోయింది సార్. ముందు డాటాపై కొత్త డాటా వచ్చింది, రైటా? సే రైట్ మోడ్ లో మీరు ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తే అది ఎప్పుడు కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ పేరుతో ఫైల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఆ ఫైల్ ని డిలీట్ చేసి కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫైల్ ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నా. డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు ఏ అని ఇస్తున్నా, అపెండ్ మోడ్. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే సే మనోజ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు దానిలో మనోజ్ అన్న డాటా ఉంది. ఇది బానే ఉంది, రైటా? ఐమ్ క్లోజింగ్ దిస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేశాను. రన్ చేసి పవన్ అని ఇన్పుట్ ఇచ్చాను.
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అపెండ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే అది మనోజ్ అన్న డాటా ఓ పక్కన జే పక్కన పి ఏవిఐఎన్ అలా స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇది మనోజ్ పవన్ కలిపి ఒకటే స్ట్రింగ్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది కానీ మనోజ్ వేరే పవన్ వేరే అని ట్రీట్ చేయదు. ఇది అర్థమవుతుందా? Yes, sir. స్టాటిక్ మెమరీ లాగా సార్ ఇది కూడా. ఇలా ఎలా అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అని చెప్పారు కదా సార్ అది. కాదు స్టాటిక్ వేరియబుల్ అని కాదు. ఇది హార్డ్ డిస్క్ లో డాటా స్టోర్ చేస్తున్నారు మీరు అంతే. అంటే మెథడ్ సేమే కదండి సార్. కాదు స్టాటిక్ అంటే అది ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు డాటా ఉంటుంది. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అయిపోతే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కూడా ఉండదు. ఇది కాన్సెప్ట్ వేరు కదా. ఓకే సార్. ఇది కాన్సెప్ట్ హార్డ్ డిస్క్ లో డాటా పెట్టడం. హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ లైక్ యువర్ ఫ్రిడ్జ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ డాటా ఫర్ ఫ్యూచర్. ప్రోగ్రామ్ లేకుండా కూడా మీరు హార్డ్ డిస్క్ లోకి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటున్నాం కదా డాటా. Yes. సో అలాంటప్పుడు మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్రింట్ఎఫ్ లో % తర్వాత ఒక స్లాష్ లాంటిది పెట్టారనుకోండి, ఇట్ లుక్స్ నైస్. మనోజ్, I run the program again. Pavan, I run the program again. Rishikesh, I run the program again. Vinay, right? If you see this, you got data of all the people. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఫైల్ ని డబుల్ క్లిక్ చేసి మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ లో అపెండ్ మోడ్ కి రైట్ మోడ్ కి మధ్య డిఫరెన్స్. Yes, sir. సో So now let us be back onto this. ఇప్పుడు రైట్ మోడ్ లో మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే రీడ్ మోడ్ లో ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే రీడ్ అంటే there is only one reading అంతే. When a file is opened in write mode, if a file existing, also if a file exists in a given path, then the existing file is removed and a new file is created. We lose data. Write mode lo open cheste we lose data. If a file is opened in append mode, then if no file exists, then a new file is created, and if a file exists, then data is appended. Data is appended to existing data. We should do only corresponding process on a file based on the mode in which it is opened. అంటే రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే మీరు డేటా రైట్ చేయాలి, రీడ్ చేయకూడదు. రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే డేటా రీడ్ చేయాలి, రైట్ చేయకూడదు. దిస్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి డేటా రైట్ చేస్తే ఫైల్ కరప్ట్ అయిపోతుంది, ఫైల్ లో ఉన్న డేటా పోతుంది. ఓకే, సో fclose of a function used to close the file. The file once opened must be closed. A file once opened must be closed after completion of a process. Otherwise, the file will be
corrupted. So f open oka function, f close oka function, rendu ainai. Then comes a printf used to write data onto monitor. Say f printf is used to write data onto a file on a disk. Okay. Okay, sir. Is similar to normal printf, but used to write data to a file on disk. It takes the file pointer as a first argument to which data is to be written. డాటాని ఏ ఫైల్ కి రైట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ ఫైల్ పాయింటర్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా తీసుకుంటాం. సిమిలర్లీ యు హ్యావ్ fscan. Similar to scanf, used to read data from a file. Takes a file pointer from which the data is to be read as a first argument. Say normal, say printf %s name, say f printf fp point out చేస్తున్న ఫైల్ కి. సే నార్మల్ గా అయితే scanf %d %s %d ampersand number name ampersand sal. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్లో ఆ డాటా ఉంటే యూజ్ fp కామా, దట్స్ ఇట్. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? printf f printf, scanf f scanf. ఎనీ డౌట్స్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఆ f scanf కూడా ఒకసారి చూసేస్తారు. సో ఇప్పుడు యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని ఫైల్ కి రైట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫైల్ నుంచి డాటాని రీడ్ చేసి యూజర్ కి ప్రింట్ఎఫ్ చేయాలి. printf %s name. ఇప్పుడు ఫైల్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. ఇఫ్ యు రన్ దిస్, అది డాటా చూపించింది. ఫైల్ నుంచి డాటాని రీడ్ చేసి కాన్సెప్ట్ ఓకే? Yes, sir. Okay, sir. బట్ ఒక పేరే వచ్చింది, అక్కడ చాలా పేర్లు ఉన్నాయి కదా. అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి రీడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇద్దరు డాటా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు రీడ్ చేయాలి ఇట్లా? యా, ఎన్నిసార్లు రీడ్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఓపెన్ చేసి 1 2 3 4 ఇట్లా లెక్క పెట్టి అక్కడ దాన్ని తీసుకొని లూప్ లో పెట్టాలి. కరెక్టే కదా? No, sir. Yes, sir. ఇట్స్ అగైన్ కొంచెం తలనొప్పి వచ్చింది. సే హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ తలనొప్పి? ఇన్ సి ఒక 2 minutes చిన్న బ్రేక్, అండ్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ థింగ్ దట్ నీడ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ మచ్. 2 minutes చిన్న బ్రేక్. 2 minutes తర్వాత ఐ విల్ సెండ్ ఎ లింక్, ఐ విల్ జాయిన్ బ్యాక్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ విత్, రైట్?